Good evening, students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to tchr live classes. ಇನ್ನೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು TCHR ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, I hope all of you are enjoying your second PUC classes in your college, and right from the beginning you are ready to work hard throughout the year ಅಲ್ವಾ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಿನ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ದ TCHR ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಯು ಅಲಾಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಆಲ್ಸೋ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಥರ ಯಾವ ಥರ TCHR ಆ್ಯಪ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಬಂದು ಬಯಾಲಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಲಿತೇವೆ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವುದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ that, today's session we will just briefly look into what are the important topics that will be covered under this chapter. Right students, with that brief introduction, once again I welcome you all to this live session where we are going to discuss about the sexual reproduction in flowering plants. That is the first chapter from your second PUC biology syllabus. Okay. So I'm very excited to interact with you all who are live, watching the session live. Please be interactive in the chat box. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಬಿ 45-50 minutes. Right students, with that on note, let us begin with the session. Okay, so the topic for today is the first topic in your biology textbook, that is sexual reproduction in flowering plants. What are we going to study in this session? What do we study in this chapter? ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, ಏನೇನು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ರೈಟ್. ಸೊ sexual reproduction in flowering plant. We know the plants, they reproduce either asexually, ಅದನ್ನು ನಾವು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಶುಡ್ ಶೋ ಇಸ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವೇರ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು another or gives rise to an offspring which is similar to itself. ಅದರದ್ದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡೋದನ್ನೇ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್, ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಂಗಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಥರ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಗೆಗಳು, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ asexual reproduction ಅಲ್ವಾ. asexual reproduction ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? asexual reproduction involves usually only one parent, ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. and asexual reproduction involves different methods like binary fission, budding, ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, asexual reproduction ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸಿಂದನೇ ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಥರ ಹೈಯರ್ ಆನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇ ಶೋ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್.
ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೇನ್ಲಿ ದೇ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, haploid cells, special kind of haploid cells are generated in the body of the parent organism. Alva? There is involvement of two parents and there is formation of gamete in sexual reproduction. Okay, this is a main feature of sexual reproduction. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಆರ್ಗನ್, known as flower. Flower is a very unique organ to angiosperms. ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಲವರ್. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದ? ಆಲ್ಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ. ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ವಾ? ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ಕೊರೊಲ್ಲಾ, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಗೈನೋಶಿಯಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಮತ್ತೆ ಗೈನೋಶಿಯಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಫ್ಲವರಿನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಅದನ್ನೇ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್? There are three main events, my dear students. Sexual reproduction flowering plant ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 3 event ಇರ್ತದೆ. The first one is pre-fertilization event. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು, ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏನದು ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್? There are 2 events happening in pre-fertilization event. One is gametogenesis. Gametogenesis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Gamete ಅಂದ್ರೆ that specialized haploid cells produced by sexually reproducing organisms. Gametogenesis ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತೇವೆ. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ event is gamete transfer. ಈ ತರ 2 ಈವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂತಹ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಈ ತರ ಇಷ್ಟು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್, ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಝೈಗೋಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೋ ರೈಟ್. ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಝೈಗೋಟ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಅದನ್ನ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಝೈಗೋಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್, ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೀಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಸೆಸ್,
ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತದೆ step by step, how it happens inside the plant body, that we are going to study in this chapter. Okay, so first topic ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು? The first topic is pre-fertilization, the events and the structures. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು, ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತೇವೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ವೆನ್ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, we are going to study about the male reproductive unit and the female reproductive unit. The flower ತಗೊಂಡ್ರೆ you know there are accessory organs, petals ಇರ್ತದೆ, sepals ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, there are accessory organs in the flower. Similarly there is a reproductive structure, androecium ಮತ್ತೆ gynoecium ಇರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ವಾ. androecium and gynoecium become the reproductive units of the plant. Okay, androecium is nothing but the group of male reproductive units. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು? ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಮೆನ್. ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಮೆನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್. ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು. ಸ್ಟೆಮೆನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಆಂಥರ್. ಒಂದು ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಅ ಬೈಲೋಬ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಂಥರ್. ಏನಿದು ಆಂಥರ್? ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಲೋಬ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಅಂಡ್ ದೋಸ್ 4 ಚೇಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ is nothing but the pollen grain. ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ is a special structure which carries the gamete. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಯಾವುದು? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆಂಥರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಚೇಂಬರ್ಸ್ which are present inside the anthers. ಆ ಚೇಂಬರ್ ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೆಸರು? The chambers which are present inside the anther, it is known as microsporangium. Okay, microsporangium. microsporangium ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? There are four numbers of microsporangium will be there, and inside the microsporangium the pollen grains are produced. pollen grain ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು? ಇದು ಯಾವ ತರ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಥರ್ ಒಳಗಡೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ, ದಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ವೆರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. In a board exam in a point of view, in the competitive exam point of view, in the this becomes a very important topic. Structure of in microsporangium in a structure, ಆಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್, which is a female reproductive unit. Stamen is a male reproductive unit. Female reproductive unit is pistil ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಬಹುದು. What is the difference between pistil and carpel? Later we are going to study this. Okay, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. What is the major difference between these two? Later we are going to study. Okay, so pistil is a female reproductive unit which is made up of stigma, style and ovary. You know that, right? It has 3 main parts. This is the ovary, and long slender style is there, and the stigma is there. These are different parts of the pistil, right? Now, where is a female gamete present now? Female reproductive unit alli female gamete produce agbeku alva. So inside this female reproductive unit, inside the pistil, the ovary becomes a main part where we can find ovule. Okay, ovary irtade, ovary ಒಳಗಡೆ ovule irtade. Ovule is nothing but megasporangium. Megasporangium ಇನ ಒಳಗಡೆ
ಓವ್ಯೂಲಿನ ಒಳಗಡೆ there will be the egg, which is nothing but a female gamete. Okay. See, egg ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ that is known as embryo sac ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. Embryo sac is nothing but the female gametophyte. ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮಿನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸಾಕ್ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋಸಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಎಗ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? All this we are going to study in detail in this particular chapter. Again, very important topic, my dear students, and very interesting, very basic concept also. Okay, ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತಹ ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಆದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ and the competitive exams. Okay, so here we have studied about the structures of the pre-fertilization. Okay, structures ಮತ್ತೆ ಈವೆಂಟ್ ಕೂಡ ಯಾವ ತರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ. Okay, that is a first step, that is gametogenesis, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ we study about the pollination. What is gamete transfer? First of all, gamete transfer ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ the stamens, okay, if you take this as a flower and this is a stamen which has an anther, and here is our ovary, style and the stigma, and this is a thalamus. This is a flower, a typical flower. Okay, so ivaga male gamete elli produce aitu? Male gamete is produced here in the anthers. Anther produces male gamete. Where is a female gamete now? Female gamete is present somewhere here inside the ovule, right? Now what should happen before the fertilization? Fertilization ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅಪಾರ್ಟ್. Can it fuse? Can fertilization happen? No, right? Then before the fertilization, all the gametes produced by the male reproductive unit should be transferred into the, or it should be transferred towards the female gamete. ಅದನ್ನ gamete transfer ಅಂತ ಹೇಳೋದು. And that process where the pollen grains from the anther falls on the surface of the stigma. Okay, that process we call it as pollination. ಆಂಥರಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತಹ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೀಳುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಇನ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ವೇ. ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ನಾವು ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತೇವೆ. ಕೈಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್. There are 3 kinds of pollination process. What is the meaning? Source of pollen ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. See, flowers can be bisexual. Bisexual ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಮೆನ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವು ಸಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ flower will be unisexual. It will either have a female reproductive unit or it will have only the male reproductive unit. Alva, this is a male flower, this is a female flower. Unisexual flowers they are. Alva. So, if you take this bisexual flower, there is a chance that pollen produced by this stamen, this anther, falls on the stigma of the same flower. Alva. ಒಂದೇ ಫ್ಲವರಿನ ಇದೇ ಫ್ಲವರಿನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಅದೇ ಫ್ಲವರಿನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ, right? That we called as autogamy. Okay, autogamy. Sometimes what will happen, the pollen produced by a flower falls on the stigma of another flower. Okay, and that we called as xenogamy. Okay, as a flower of a different plant. ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಫ್ಲವರಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ it is xenogamy. There is one more kind of pollination known as geitonogamy. What is geitonogamy? We will study later.
ಗಿಟೋನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಒಂದು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ವಿ ನೋ, xenogamy ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. What is geitonogamy? We will study in detail later. Okay, so we are going to study about kinds of population, pollination. Then we are going to study about types of pollination. ಏನು types of pollination? Depending upon, not types, agents, sorry, agents of pollination. ಈ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೊಟೈಲ್, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ದೇ ಶುಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಮ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಥರ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್? ದೀಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ವಾಟರ್, wind, or some biotic agents. Biotic agents like insects or birds or animals. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜೆಂಟ್, ಯಾವ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಏಜೆಂಟ್, pollinating agent. All these we are going to study. Okay, and then we are going to study something about outbreeding devices. What is outbreeding device? We are going to study. Okay, what is outbreeding device? Outbreeding device ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you should clearly understand what is autogamy, what is xenogamy, all these things. Okay, later we are going to study all these things in detail. Next topic is pollen pistil interaction. What is pollen? So ಇಲ್ಲಿ pollination ಆದ ತಕ್ಷಣ, this is stigma, and the pollen grain from a dehisced anther falls on the surface of the stigma. Next ಏನಾಗ್ತದೆ? What is this pollen grain? Pollen grain is nothing but a male gametophyte. That means this carries a male gamete inside it. ಅಲ್ವಾ? ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೂಲಕ ಬಂದು, ಸ್ಟೈಲ್ ಮೂಲಕ ಬಂದು, it should come and reach the ovules which is present here. Ovules ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. that means pollen grain it should germinate. pollen grain ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ whether all the pollen grains that come and land on the stigma germinate. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ pollen grain ಬಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು germinate ಆಗ್ತದಾ? That is a question. Will it happen? I'll give you an example. Say there is a mango tree and a mango flower. There is a mango flower. Okay, and that mango flower has this stigma. Okay, mango flower in the stigma idu. And on the surface of the mango flower, if a pollen grain from coconut plant come and fall, ಮಾವಿನ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ, ಮಾವಿನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಕೋಕೋನಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದಾ? Can the pollen grain from coconut tree fertilize a mango flower? It is not possible, right? Then how does the stigma understand that the pollen is not from a mango but from a coconut? I hope you understand the concept. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ಲವರ್ ಇನ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಬಂದು ಬಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ವೈ? How will the stigma understand that it has received a wrong pollen grain? Right? So stigma is very powerful here. Whenever it gets a pollen grain, it will have a continuous interaction with the pollen grain and it will check whether the pollen grain is of same species or not. Okay, and whether it will check whether there is a compatibility. Compatibility idre, only when there is a compatible pollen grain, the pollen grain will germinate on the stigma. Okay, so how will this happen? How beautiful the concept is, alva? ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಓನ್ಲಿ ದ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್. ಹೌ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ is compatible? How? That is a question. You will understand it when we are studying the chapter in a very detailed. Okay, and that concept you called as pollen pistil interaction. The stigma and the pollen, they will interact and ultimately they will come to know whether it is
compatible or not. If the pollen is compatible, the germination will happen, germination of the pollen grain will happen, and the fertilization will happen. If the pollen grain is not compatible, what will happen? The stigma will just reject the pollen grain and there is no fertilization. Okay, so there's a very interesting concept we are going to study later. Okay, so that is about the pre-fertilization events. The second step in fertilization in sexual reproduction is double fertilization. And what is double fertilization? Already you have studied in your first PUC, right? So double fertilization is a very unique process, very unique, or it is unique to angiosperms. ಯುನಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ 2 steps ಅಥವಾ 2 ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಗಾಮಿ, ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. Syngamy means fusion of male and female gamete, which will lead to formation of zygote. Alva? Ashte alla, one pollen grain, no, it carries 2 male gamete. Alva? Illi germinate ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ pollen grain ಇಂದ 2 gamete ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, not 1. It will release 2 gametes. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು gamete ಹೋಗಿ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. that process is known as syngamy, and syngamy will lead to the formation of zygote. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, that will go and fuse with something known as polar nuclei. if you remember ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, polar nuclei ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. that will lead to the formation of triploid primary endosperm nucleus. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ 2 distinct fertilization events are involved. The process is known as double fertilization. Hope that is clear. Okay, so ಇದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಿಡದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬಿಡದೆ ನಾವು ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯುವರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, okay, each and every word and a sentence present in your NCERT textbook becomes very important to excel in your studies. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to study it thoroughly. So ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನೇನಾಯ್ತು? ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಬಂತು? ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಯ್ತು, right? So what happens, the zygote which is formed as a result of syngamy will lead to the formation of the zygote which is formed as a result of syngamy will lead to the formation of the embryo. zygote ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ is haploid in nature, female gamete is also haploid in nature. 2 haploid cells will fuse to form a single cell which is now diploid. Zygote is always a single cell, and this single cell zygote will divide continuously to produce embryo, and this process we known as embryogenesis. This process is embryogenesis. Idu ಒಂದು event ಆಗ್ತದೆ. But before the formation of the embryo,
ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ there is formation of primary endosperm nucleus. Okay, PEN ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Primary endosperm nucleus ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. And this primary endosperm nucleus will divide to form a structure known as endosperm. Endosperm ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a nourishing tissue it is. Okay, it is nourishing. Nourishing ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋವನ್ನ ನರಿಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ the zygote will start dividing to form the embryo. Okay, so these are the immediate steps after fertilization. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ is a nourishing tissue. You can see any seed. Okay, you can see any seed. Well, let us say take the example of coconut. Okay, coconut all of you have seen, right? Tender coconut, ಎಳನೀರು ನೋಡಿದಿರಿ. ಎಳನೀರು ನೋಡಿದಿರಿ, ಅದೇ ತರ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಎಳನೀರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಕೋಕೋನಟ್ ವಾಟರ್, ರೈಟ್? ಎಳನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ನೀರಿರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಆಸ್ ದ ಕೋಕೋನಟ್ it matures, at the coconut seed matures, what happens? The water content it goes on decreasing, ಅಲ್ವಾ? ವಾಟರ್ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ later a white colored kernel will be formed. ನೋಡಿದಾರಲ್ವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಳೆದಾಗಿರುವಂತಹ ಎಳೆನೀರೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಆಸ್ ಇಟ್ ಮೆಚೂರ್ಸ್, ರೈಟ್, as it matures it will develop a kernel, white colored kernel. Okay, so this liquid which is there initially and this white kernel, both of them are endosperm. Okay, that liquid part is endosperm, which is known as free nuclear endosperm. Free nuclear endosperm. Example ಯಾವುದು? Pre-nuclear endosperm. Free nuclear endosperm ಗೆ example is coconut water. Why this free nuclear endosperm is liquid? What it is actually? And how this is different from cellular endosperm? So there are two types of endosperm you can see. One is free nuclear endosperm, which is usually liquid, and cellular endosperm, which is usually solid. Example yavadu? The coconut kernel, that white solid part of the coconut. Okay, adu cellular endosperm ige example. What is the difference between free nuclear and cellular endosperm? We are going to study. Okay, very important and interesting concept. Okay, so ಇದಿಷ್ಟು ಆದ ಮೇಲೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ we are going to study about the embryo. What is the structure of embryo? What is the difference between a monocot embryo and the dicot embryo? What are the different parts in the embryo? How does it develop? What are the developmental stages? What are the different developmental stages in embryo? All these we are going to study. Okay, embryogenesis ಆಯ್ತು. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೀಡ್, ರೈಟ್? ಸೀಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಸೀಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಓವ್ಯೂಲೆ ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂತ. ಓವ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದಲ್ವಾ? ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ there is ovule. Okay, if this ovule, inside the ovule there is female gamete. If this gets fertilized, ovule gets converted into seed. Okay, at the same time the ovary will develop into fruit. So ovule develops into seed, fertilized ovule develops into seed, and the fertilized ovary develops into what? It develops into fruit. What are the different parts in the seed? Seed alli ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ. ಫ್ರೂಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್? And what is a false fruit? We are going to study.
What is false fruit? All of you have seen apple, right? Apple ಅನ್ನು ನಾವು false fruit ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. It is not true fruit. Cashew, ಗೇರಿನ ಹಣ್ಣು. All of you have seen. This is also a false fruit. Strawberry is a false fruit. Why we call apple, cashew, strawberry as a false fruit? How it is different from a true fruit? This we are going to study. Again, interesting concept. Okay. So these are the main things we study in sexual events in sexual reproduction. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ events? Pre-fertilization event ಅಲ್ಲಿ ನಾವು gametogenesis ಮತ್ತೆ gamete transfer ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ fertilization ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ fertilization ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ changes ಆಗ್ತದೆ reproductive structurally ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು detail ಆಗಿ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Okay. And finally, we are going to study about apomixis and polyembryony. Two important concepts. Okay, now we have seen here seed is nothing but fertilized ovule anta ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ovule ಬಂದು fertilize ಆದ್ರೆ ovuleನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ female gamete male gamete ಬಂದು fuse ಆದ್ರೆ ovule gets converted into seed. Now, can the seed be developed without fertilization? Fertilization agade seed development agbahuda? Yes, it will happen in some of the plant, and that is one exception. And that process we call it as apomixis. What is apomixis? The formation of seed without fertilization. Hege agtade hagadre? How will it happen? How? We are going to study. Okay. ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗದೆ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದಾ? ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್? Okay, how the plant will do that? All these are very important, interesting concepts we are going to study in this chapter. And then another concept is polyembryony. Before we understand what is polyembryony, we should understand one basic concept. A seed, one the seed idre. Okay, seed, what is seed? Fertilized ovule alva. Ovule ಒಳಗಡೆ seed ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ? Embryo ಇರ್ತದೆ, endosperm ಇರ್ತದೆ. Right? There is endosperm and there is embryo. Say this is embryo. How many embryo will be there? Embryo ಏನು? Fertilization ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು zygote form ಆಗ್ತದೆ. Zygote divide ಆಗಿ embryo ಆಗುವಂತದ್ದು. ಎಷ್ಟು zygote form ಆಗ್ತದೆ ಒಂದ್ಸಲ fertilization ಆದ್ರೆ only one zygote and it will lead to one embryo. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೀಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಒಂದು ಸೀಡನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಗಿಡ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಡ ಬರ್ತದ? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಜನರಲಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಒಂದು ಬೀಜದಿಂದ ಒಂದೇ ಗಿಡ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಗೇನ್. ದರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಸಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವೇರ್ ದರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೀಡ್. ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಒಂದೇ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? ರೈಟ್? ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ? ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೀಡ್. ಸೀಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. Okay, so all these are the concepts you are going to study in this sexual reproduction in flowering plants. Pin to pin, each and every concept, each and every word in the NCERT, I'm going to explain in a very detailed manner. But as you know, dear students, it is going to happen in just YouTube live classes. Alva, YouTube is not a right platform here to explain all these things in a very detailed manner. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಷನ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ TCHR ಆಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್. ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ, ಆಲ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಂದ,
Okay, if you want to study all these concepts from the best teachers in a best possible way, in a detailed manner, then what you have to do? Here is a good news for you. Alva, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? You have to go to the Play Store and download our tchr app, which is available for the download. Download madmele, there are courses which is designed exclusively for you students. First PUC ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅದೇ ತರ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೈಕ್ CET and NEET ಇದರ ಒಂದು ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ತರ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ it is available for you a very nominal fee. You can see here it's available at 3,650 only, inclusive for all the 4 subjects. ಅಂದ್ರೆ PCMB 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸೇರಿ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,650 ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪರ್ ಡೇ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸೇರಿ ಪರ್ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಪೇ ₹10 only. ಅಲ್ವಾ? You have to just pay ₹10 per day. 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ TCHR will be always with you. And TCHR app ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ, ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸಸ್? ಇದೇ ತರ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎನಿಮೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ತರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಯು ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸೇರಿ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ. ಅದರ ಡ್ರೀಮ್ ಕನಸು ಕಂಡವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ನೋ. ಕನಸು ಕಾಣೋದು ಬೇರೆ, ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಹಿಯರ್ and just you have to take the action. ಏನ್ action ತಗೊಳ್ಬೇಕು? Go to Play Store, download the app and subscribe to the course, and I'm very sure it is going to help you a lot. Right students? So with that, we have come to the end of this session. Okay, so very soon we will be back with another session where we are going to discuss about the next chapter. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಆಪ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಆಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ we have come to the end of this session, dear students. Meet you in the next class. Okay, don't forget to go to the App Store and download the app, Play Store, and download the app and register to the course. Okay, the course is available for both first PUC and second PUC students. Okay, thank you for attending the live session. Thank you. See you in the next class.